every time. Remember, every time you play the card, like this. A, R, 先念了再放下 very 去。 clearly, okay? R, no, not A, 先念了再放下去。 Okay, then you read this card. This is A, it's S kids. So you put here. Here is A. If you are not clear, then you may take a look at the control card. But when you read this as A, so you put the A with mother, and R put with mother, R put with mother, here. So the set 2 is so here is mother, so you put with mother, okay? Oh, that's sound. So you put here, and PF here is sound. So you put with mother together. Here is also, so here. And here, PH, that's the key, kids of mother. So you put with mother, okay? Now, set 3. Oh, so sorry, set 3. D, t, okay, so here is, yeah, so you put with T together, and the mother has so many kids. The mother has 5 kids. So how would you remember? I just suggest my way of remember is D, M, P, K, G, N, okay, C, sorry, D, M, P, K, G, C. With they are all sounds. Okay, so sorry, has 6 kids. So many kids. Yes. 依然 how many kids your mother has? 你妈妈有几个小孩？依然1个，对不对？可是有几个小孩？这里有6个小孩。6个。对，所以你就把它跟妈妈放在一起。OK, set 4, G. And here is G. We put with mom. And please read. Yes, how about this one? Okay, when QU 放在字尾。放在字尾，它是念。Okay, okay. And CH, David? No, it's kids. 所以你看到 CH， 它会有几个声音？有几个可能？对，一个可能是什么？另外可能是什么？那我怎么知道？看它位置。教外国人看教有经给我们。验啊，你要查字典啊，听别人讲啊。OK, so here is 你越多经验你就越快。这个是 No, CK is 怎么会 okay. How about this one? Okay, KW is so good. Where is your? 不要，哎，放错。哦，sorry. Okay. Here is. 你有看到这个是什么？是什么 ？So we put here. Okay. And J. And G I 哎，怎么那个 G I Y Y 的？ G I G G G I G Y， 这是有顺序的。G G I G Y is J, okay? D G D J D G J. Okay, so D C H. Here is and C C I C Y. C C I C Y. 如果你把这个规则弄得很熟的话呢，你可以少背很多的单字。相信我，因为你一看到它，你就知道它念 C C I C Y。OK， 花一点点时间，你以后会省很多时间。看你要不要 C C I C Y。OK，so here is CECICY 的那个 C 是念 S， 但母音还是要发出来，只有 CE 是 S。因为我的小孩有误会，他以为那个整根只念 S。
哦，不是，是那个碰到 c e c i c y 一起的时候，它的 c 发，那这个母音还是要发出来。所以它这个是 c 它的母音是 e a， 对不对？对，所以它是 c， 只是这个时候 c 念，它不念 k， 那像 cycle，c y c l e， 就是塞，就念塞。嗯，对，那 y 因为它有两个情况是 i 跟或是 i， 通常 y 在前面叫 i， 跟 i 两个母音，所以它这里会是 c 或 塞两个。OK， 好，所以这是 s 的声音哈，这是 s， 好，所以 z 这个很特别，这个只有一个字 xylophone，xylophone or xerox， 其实也有不止很多字，对，不止一个，那个 xerox 全录就是这个 xerox， 它放在最前面是 OK， 它是跟这个声音一样的。So the last set will be wo, yeah, ro. How about this one? Guess. Whose kids? 猜跟谁的小孩？OK， 这个呢？猜跟谁的小孩？是谁的小孩？热，对不对？热。OK， 这个呢？谁的小孩？热，好，所以这样子排完，请你们现在最少一天可以排1次到2次，全部到位，好不好？这个2个礼拜呢，这个排完以后，妈妈让他们回去7、8、9就要自己做了，因为7、8、9单词很多。可是如果你们都有玩熟的话，我们下次来玩一个超好玩的游戏。Goldfish， 我们要玩钓鱼，可是你要把这些 letter kids 都弄熟了，我们才可以玩钓鱼，可以吗？OK， 谢谢。我们超级玩。